আপনার নাম বলুন, প্রশ্ন করুন। বলছি যে আমার প্রশ্ন হচ্ছে দুটি। প্রথম তো হচ্ছে আমি যদি তোবা করি, তোবা করার পর কাজটা যদি আবার আবার করি, এরপরে আবার তোবা করি, এটা কি এটা এটা কেমন হবে? তোবাটা কি কবুল হবে? জি, বুঝতে পেরেছি। এক নম্বর প্রশ্ন। জি, দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন বলেন। দ্বিতীয় নম্বর প্রশ্ন, আমি একজন যুবক, যদি আমি হস্তমধ্যম করি, এটা কি জায়েজ আছে? জি জি হস্তমধ্যম। জি, আবার বলুন প্রশ্ন। দ্বিতীয় প্রশ্নটি আবার বলুন। হস্তমৈথুনের কথা বলেছে। ও আচ্ছা, বুঝতে পেরেছি। জি, অনেক ধন্যবাদ। সহজ। জি ভাই, উনি প্রথম প্রশ্নটি করেছেন যে তওবা আল্লাহর কাছে গুনাহ করলে তো আল্লাহ তাআলার মানে তওবার দরজা অবারিতভাবে খোলা রেখেছেন। তো একবার তওবা করব, আবার গুনাহ করলে আবার তওবা করবে, আবার ফিরে আসবে, আবার যদি অপরাধটি করে ফেলে, এইভাবে তওবা এবং গুনাহের সাথে জি জি প্রিয় ভাই, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন, ইয়া আইয়ুহাল্লাযীনা আমানু তুবু ইলাল্লাহি তাওবাতান নাসুহা। তোমরা হে ঈমানদাররা, তোমরা পাপ করে ফেললে আল্লাহর কাছে একনিষ্ঠভাবে তওবা করো। তো একনিষ্ঠভাবে তওবার শর্ত হচ্ছে আপনি আল্লাহর কাছে অ্যাকনোলেজ করবেন, আপনার রিপেন্টেন্স আসতে হবে যে আপনি অনুতপ্ত, এবং আল্লাহর কাছে কমিটমেন্ট দিবেন যে এই কাজ আমি আর করব না। এরপরেও যদি আপনার অন্যায় হয়ে যায়, এরপরেও আপনার জন্য তওবার দরজা খোলা, আপনি আবার অনুতপ্ত হবেন। এরপরেও যদি হয়ে যায়, আপনি আবার অনুতপ্ত হবেন। একটা হাদিসে কুদসিতে এসেছে, আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করছেন যে এই বান্দারা যদি বেশি বেশি পাপ না করতো এবং পাপ করার পর যদি আবার ক্ষমা না চাইতো, তাহলে এদেরকে ধ্বংস করে দিয়ে আমি এমন এক জাতি তৈরি করতাম যারা পাপ করতো, আবার বিষয়টা তাদের মস্তিষ্কে আসা মাত্রই, বিবেকে আসা মাত্রই তারা আবার আমার কাছে ক্ষমা চাইতো। আমি এমন একটা জাতি তৈরি করতাম। তো বিষয়টা যেন আবার এরকম না হয়ে যায় যে আল্লাহর সাথে গেম খেলা, যে আমার তওবার দরজা তো খোলা, আমি ইচ্ছা মতো পাপ করি, সারাদিন পাপ করে রাতের বেলা ক্ষমা চেয়ে নিলাম। না, একজন একনিষ্ঠ মুসলিমের অনুভূতিটা এতটা চাঙ্গা হতে হবে যে আমি পারতপক্ষে শয়তানের কোনো হাতছানিতে আমি সাড়া দিব না। কিন্তু তারপরেও কুল্লুকুম খাত্তাউন ওয়া খায়রুল খাত্তাইন আত-তাওয়াবুন। বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তোমরা সবাই পাপী, আর এই পাপীদের মধ্যে ভালো পাপী হচ্ছে যেই পাপী তওবা করে। তো মনের অজান্তে চলতে ফিরতে বা শয়তানের হাতছানিতে আমাদের পাপ হয়ে যেতে পারে, কিন্তু পাপ হয়ে গেলে আমরা আল্লাহর দিকে ফিরে আসব। আমরা কায়মনোবাক্যে চোখের পানি ছেড়ে ক্ষমা চাইব। একেবারে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত এই তওবার দরজা খোলা। বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, মা লাম ইয়গারগির। কারো যখন রুহু কবজ হয়, মুমূর্ষু রোগী, তখন মালাকুল মাউত যখন তার রুহু টেনে বের করে, তার গলা দিয়ে গড়গড় শব্দ হয়, খুব কষ্ট হয়। বিষ্ণু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, সেই মৃত্যুর আগের মুহূর্ত পর্যন্ত যদি সে অনুতপ্ত হয়ে অনুশোচনার পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায়, আল্লাহ তার জীবনের সব গুনাহ ক্ষমা করে দিতে পারে। তো তওবার জন্য যে শর্ত কিছু রয়েছে, সেই শর্তগুলি যদি একটু বলতেন। জি, তওবার প্রথম শর্ত হচ্ছে রিপেন্টেন্স। জি, ইউ হ্যাভ টু বি রিপেন্টেন্ট। আপনাকে অনুতপ্ত হতে হবে যে আল্লাহ, তুমি আমাকে এত অবারিত নেয়ামত দিয়েছো, তারপরেও আমি পাপ কাজ করে ফেললাম যেটা আমার জন্য হারাম ছিল। অনুতপ্ত হতে হবে। তারপর হচ্ছে ইউ শুড অ্যাকনোলেজ ইউর সিন হোয়াট ইউ হ্যাভ কমিটেড অলরেডি। আপনি যেটা কমিট করে ফেলেছেন পাপ, আপনি অ্যাকনোলেজ করবেন যে আল্লাহ, আমি পাপী, আমি সবচেয়ে গুনাহগার, আকাশের নিচে জমিনের উপরে হয়তো আমার চেয়ে গুনাহগার আর কেউ নাই। বিশ্বনবী নিজেও আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার সময় খুবই আকুতি মিনতি করতেন, ছোট বাচ্চার মতো হাউমাউ করে কাঁদতেন। তো নিজেকে ছোট করে উপস্থাপন করা। 3 নাম্বার হচ্ছে আল্লাহকে কমিটমেন্ট দেয়া যে আল্লাহ, আমার অন্যায় হয়েছে, ভুল হয়েছে, মনের অজান্তে আমি এই ভুল করে ফেলেছি, আমি আর কখনো এই পাপ কাজ করব না। এই কমিটমেন্ট আল্লাহকে দেয়া। 4 নাম্বার শর্ত হচ্ছে আপনি যে পাপটা করে ফেলেছেন এটাকে মন থেকে ঘৃণা করা, যে এটা আসলেই খুব বড় ধরনের একটা পাপ কাজ, এই কাজটা নীতিগতভাবেই ঠিক না, আমি এর ধারে কাছেও যাব না। এইরকম এই শর্তের ভিত্তিতে যখন আপনি তওবা করবেন কায়মনোবাক্যে, তখন আল্লাহ তওবাটা করা উচিত। আল্লাহ যেন আমাদেরকে পাপ করার সাথে সাথেই বোঝার তৌফিক দেন, বুঝে যেন আর সেই পাপের দিকে আমরা ধাবিত না হই। এটাই তো হচ্ছে তওবার মূল স্পিরিট, মূল সিগনিফিকেন্স। জি, অনেক ধন্যবাদ। দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্ন, যেটা আসলে বেশি বলার অপেক্ষা রাখে না, যে শুনতে পেরেছেন। জি, প্রিয় ভাইয়ের দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল মাস্টারবেশন সম্পর্কে, যে মাস্টারবেশন করা যাবে কিনা। কবিরা গুনার যে লিস্ট বিষ্ণু ইসলাম দিয়েছেন, তার মধ্যে একটা অন্যতম কবিরা গুনাহ হচ্ছে এই মাস্টারবেশন। কারণ একজন পুরুষের যে সিমেন্ট বের হয় একবারে, ওই এক ড্রপ সিমেন্টের মধ্যে 20 কোটি শুক্রাণু থাকে। তার মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ যখন ইন্টারকোর্স করে, একজন পুরুষের দেহ থেকে যে সিমেন্ট আউট হয়, তার একটা ড্রপ সিমেন্ট থেকে 20 কোটি মানুষ হওয়া সম্ভব। কিন্তু আল্লাহ তাআলা হয়তো একটা বা দুইটা শুক্রাণুকে ডিম্বাণুর ভেতরে অ্যাটাচ করে মানুষ তৈরি করেন। তো যারা এটা করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা তাকে বলবে, এই শুক্রাণুগুলোর তুমি জীবন দাও, যেগুলো তুমি অন্যায়ভাবে নিজের খায়েশকে চরিতার্থ করার জন্য করেছো, তুমি জীবন দাও। এজন্য এটা অনেক বড় ধরনের কবিরা গুনাহ। কিন্তু সবচেয়ে ক্রাইসিসের বিষয় হচ্ছে বর্তমানে যে সময় এর মধ্য দিয়ে আমরা পার হচ্ছি, পর্নোগ্রাফি খুবই অ্যাভেলেবল। আপনি ফেসবুকে ঢুকলে কিংবা ইউটিউবের সার্চ বক্সে আপনি আপনার যা মনে চায় আপনি লিখে দিলেই ওরা এটাকে আপনাকে দিয়ে দিবে। ব্লু ফিল্ম, এটা খুবই অ্যাভেলেবল। আমাদের চারিপাশে নারীদেরকে বিজ্ঞাপনের পণ্য করা হচ্ছে, সস্তা ভোগের পণ্য বানানো হচ্ছে, নিষিদ্ধ পল্লী থেকে শুরু করে অনেক হোটেলেও এগুলো চলছে। তো এরকম কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে একজন মুসলিম যুবক, সে চাইলেও হয়তো তার চোখকে হেফাজত করতে পারছে না। তো সেক্ষেত্রে বিষ্ণু ইসলাম যে প্রেসক্রাইব করেছেন সেটা হচ্ছে বিয়ে। বাবা মারও এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে সময় মতো তার যুবতী মেয়েকে, তার যুবক ছেলেকে বিয়ের ব্যবস্থা করা। এবং বিষ্ণু বলেছেন, ইয়া আইয়ুহাশ শাবাব ইয়া মাআশারা শাবাব মান ইসতাতা মিনকুমুল বাআতা ফালিয়াতাযাওয়াজ। হে যুবক সম্প্রদায়, তোমাদের যাদের ক্যাপাবিলিটি আছে বিয়ে করার, তোমরা বিয়ে করো। কারণ নিকাহু মিন সুন্নতি, বিয়ে করা আমি নবীর সুন্নাত। ফামান রাগিবা আন সুন্নতি ফালাইসা মিন্নি, যে আমি নবীর সুন্নতকে পছন্দ করে না, সে আমার উম্মত হতে পারে না।
আবার বিষ্ণু বলেছেন যে আরবাউন মিন সুনানিল মুরসালিন, চারটা বিষয় ছিল কমন সব নবীদের মধ্যে, সব নবীদের সুন্নাত। একটা ছিল খেতান, সব নবীরা সুন্নাতে খাতনা অবস্থায় এসেছে অথবা দুনিয়াতে এসে করেছে। 2 নম্বর হচ্ছে সব নবীরা উতুর, পারফিউম ইউজ করতেন। 3 নম্বর হচ্ছে সব নবীরা আসিওয়াক, মেসওয়াক ইউজ করতেন। 4 নম্বর হচ্ছে সব নবীরা বিয়ে করেছেন, এক্সেপ্ট 2-1 ছাড়া, যেমন ইয়াহইয়া আলাইহিস সালামের ব্যাপারে পাওয়া যায় উনি করেননি, ঈসা আলাইহিস সালাম করেননি। তো ঈসা আলাইহিস সালাম তো এখন ইন্তেকাল করেননি, উনি তো দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য আসবেন। এসে যে বিয়ে করবেন কি করবেন না সে ব্যাপারে আমাদের কাছে কোনো দলিল নেই, আল্লাহ ভালো জানেন। জি। তো যুবকদেরকে বিষ্ণুনবী যেই উপদেশ কিছু কিছু দিয়েছেন, বিষয় আছে যেমন ধরুন Second question. It's from Mark King. Is masturbation haram for teens? A similar question has been asked. Assalamu alaikum, Dr. Zakir Naik. My name is Abdul Ganiyu. I would like to know the ruling on masturbation. I traveled and left my family behind for greener pasture for about 1.5 years now. I miss my wife very much. When I call her online for video chat, we sometimes end up with masturbation. I would like to know if this is sinful or not. A similar question is asked by third questioner. Assalamu alaikum, sir. I am Habibullah Islam from Assam, India. I am a student. Is masturbation haram in Islam? I do this and later I regret. I do tawbah, but after some days I do it again. I can't find the solution to this problem. I am unhappy with masturbation and what I do. The question that is masturbation permitted in Islam is a very common question, and literally every session I have 1 or 2 people asking this question, but I've been trying to avoid answering this question, but today I decided that let me answer this question. As far as the act of masturbation is concerned, the scholars in Islam, there are different opinions, but the majority of the scholars, they say that masturbation in Islam is haram. Even though majority of the scholars say haram, there's a large number which also say that it is makruh, and there's another large number of scholars who say that it is mubah, it's optional. So I would like to say at the outset that majority of the scholars, in terms of percentage, majority, they say that it is haram. But a large number, there may not be majority, but the number is huge, a large number of scholars, they also say it is makruh, it is discouraged. And another large number, though not in majority, they also say that it is mubah. And we'll discuss this issue today, and I'll let you know that which group of scholars do I agree with towards the end. As far as the jurist, the fuqaha, amongst the Shafi'i and the Maliki, almost all of them, they say that masturbation is haram. And according to Imam Shafi'i, may Allah have mercy on him, he says it is haram, and he quotes the verse of the Quran from Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 5, 6 and 7. If you read Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 1 onward, it says that believers will eventually be successful. Verse number 2 says, those who humble themselves in prayers. Verse number 3 says, those who avoid vain talks. Verse number 4 says that those who do acts and deeds of charity. Verse number 5 says, those who guard their private parts, or those who abstain from sex. Verse number 6 says, except those who they have married, that is their spouses, that is their wives, and those which their right hand possesses. For them, there is an exception. And verse number 7 says that all those who cross these limits, they are transgressors. So here the Quran says in Surah Al-Mu'minun, chapter number 23, verse number 5, 6 and 7, that the mu'mins are those who guard their private parts, abstain from illicit sex, except from their spouses and what their right hand possesses. That's an exception. And all those who cross these limits, they are transgressors. So based on this verse of the Quran, Imam Shafi'i, may Allah be pleased with him, he says that here the verse is very clear cut, that sex you can only have with your spouse and what your right hand possesses, and everything else is prohibited. Now, this verse of the glorious Quran can be interpreted in 2 ways. The first group of scholars, they understand this verse as here guarding your private parts. In Arabic, it means that all types of sexual pleasure. That means all types of sexual pleasure for a moment is only permitted with your wife and what your right hand possesses, that is the slave girl. And now, the slave woman has been abolished. So now it is restricted to only your wives. So based on this verse, if all sexual pleasure is only permitted with your wife, then even masturbation is haram. Masturbation is stimulation of your organ, and most of the time it is self-stimulation of your private part, such that there is ejaculation or there is orgasm. But the other group of scholars say that this verse, guard your private parts, it's only restricted to sexual intercourse. So the verse of the Quran actually means that you can have sexual intercourse only with your wife and what your right hand possesses.
Other than sexual intercourse, this verse doesn't refer to other things. So if you agree with the second group of scholars, then masturbation doesn't fall under this verse of the Quran. That's the reason the scholars are divided. But if you literally know the verse of the Quran, the meaning, it says, guard your private parts. So, but naturally, there is no explicit verse in the Quran which says that masturbation is prohibited. And what we realize from this verse, it means sexual intercourse. And there are various other verses which have prohibited sexual intercourse with people outside the marital bonds, or if they're not what your right hand possesses, if they're not your slave women. As Allah says in the Quran, in Surah Isra, chapter number 17, verse number 32, come not close to adultery, zina, or fornication, for it is an evil opening other routes to evil. So based on this verse of the Quran, the other group of scholars, they say that this verse specifically refers to sexual intercourse. That means sexual intercourse is only permitted with your wife and with what your right hand possesses. Otherwise, it doesn't mean other things. So if you agree the meaning of this verse is only restricted to sexual intercourse, then masturbation is not included in this verse. So that's the reason scholars differ. And according to Ibn Hazm, he says that our beloved Prophet has permitted a person to touch his private part. And the Hadith, it says touch with your left hand, no problem. It is your organ, you can touch. He also says that it is your fluid, you can emit it if you want. So based on that, he says when the Prophet has permitted to touch your private organ, and that is what you do in masturbation, it is self-stimulation, so surely it is permitted. And masturbation is of two types. One is self-stimulation, the other type of masturbation is your spouse or your sexual partner is stimulating you. And no scholar ever says that your wife or your spouse is not permitted to touch your private part. So based on this, surely the other type of masturbation where your spouse touches is permitted. So when you can enjoy with your spouse touching your private part, then why can't you do it yourself? So based on this, the second group of scholars, which is lesser in number, they say that this verse does not include masturbation at all. It is just talking about sexual intercourse. So sexual intercourse is only permitted with your wife, with your spouse, and with what your right hand possesses. It doesn't include masturbation. So that's how the scholars differ. There is another argument given by the first group of scholars who say that masturbation is prohibited, and they quote the hadith of our beloved Prophet ﷺ, which is mentioned in Sahih Bukhari, volume number 7, hadith number 5066, in which our beloved Prophet ﷺ said that, O young people, whoever has the means to get married, they should get married, for it will help you to lower your gaze and guard your modesty, guard your private parts. And it continues, those who cannot marry, they should fast, for it will reduce your sexual desire.